un message pour décrire les vêtements que vous aimeriez recevoir. Ok, donc vous allez fêter, ok, votre anniversaire. Donc on utilise le futur proche et aussi conditionnel dans la question même. Donc, ok, vas-y la réponse. Mes chers amis, ne pensez pas trop aux cadeaux pour mon anniversaire. Laissez-moi vous faciliter la tâche. Il y a aussi une autre option ici. Laissez-moi le rendre faire pour le rendre faire pour vous. Qui, quelle option c'est correct? Non, Alors, non, pardon, tu as dit, la première phrase, c'est ne pensez pas trop au cadeau pour mon anniversaire. Après, laissez-moi vous faciliter la tâche, c'est option 1. Quelle est l'autre option? Laissez-moi. laissez-moi le rendre faire pour vous. Non, non, non. La première, ça marche. Parce que le rendre faire pour vous, ok, faire des cadeaux, ça c'est en fait une expression. Mais laissez-moi vous faciliter cette tâche. This is fine. C'est mieux. Set, you can also do set. CETTE. So you try to use adjective demonstrative also. If, because you've already talked about your, birthday. Mon anniversaire. Donc, tu peux dire that. Laissez-moi vous faciliter cette tâche. Cette tâche. Yeah, that will be better. Hmm. So you can edit. Right. है ना? So here also you can put point d'exclamation parce que c'est impératif, non? Donc, after this, au lieu de mettre un point, tu peux mettre point d'exclamation. Cette tâche. Yeah, and there is no space here after these. I'm saying here you have to put an exclamation mark. I don't know, I'm able to edit, right? Yeah. So do not give a space after, before exclamation mark. मैंने अच्छा आपने भी कर दिया ऐड मैंने भी कर दिया था क्या हुआ आई डोंट नो so let me just do anyway so you just put one exclamation mark just after the word right Ok. okay continue. Comme vous savez déjà que je partirai en Laponie la semaine prochaine où les températures peuvent descendre jusqu'à moins minuit 30 degrés, où il fait un froid de canard là-bas, où ça caille là-bas. Quelle Oui, oui, option? oui, oui, oui. So, bien sûr, il fait un froid de canard, c'est bien. Ça caille là-bas, c'est aussi en fait le niveau B dans B1. But if you write this, si tu choisis à écrire cette phrase où les températures peuvent descendre jusqu'à, on n'utilise pas descendre, we use the verb baisser. Ok, descendre is to go down, mais dans ce contexte, on utilise baisser. To fall, like, to, not descendre, you have to delete this word. Descendre is not correct. C'est pas correct. Yeah, so you say, comme vous savez déjà, que je partirai en Laponie la semaine prochaine, ou, very good, you have used pronom relatif, ou, les températures peuvent baisser jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Ok, that is also fine. Il fait un froid de canard là-bas. This one particular line is also Sakai là-bas. That is also, good. All right. Which one is the best? So, of course, the second and the third one. Froid de canard, yeah, is like we speak a lot. We use it in our spoken French also. Mais oui, c'est bien. Il fait un froid de canard. Sakai là-bas, this is also, you have to see number of words. So either of the last two options you can use. Okay. Or simply say, il fait un froid de canard là-bas, comme la température. Comme c'est moins 30 degrés Celsius. That's also fine. Comme
Like you can, when you're saying Afrois de Canap, you can mention, okay, comme say minus 30 degrees Celsius, like that. Madame, Comme. mais j'ai déjà utilisé le mot comme ici, le premier mot. Ah, ok, comme, so puisque vous savez déjà, आप ऊपर यहाँ पे puisque कर सकते हैं. Not here in the first sentence, actually. Here you have to put com, yeah. Yeah. Here it is, puisque is better. Com, yeah. Minus 30 degrees Celsius. Like this way, you can like reduce these les températures peuvent baisser that you can already remove. Donc, j'aimerais recevoir. Donc, j'aimerais recevoir des vêtements chauds tels que une doudoune noire ou polaire avec un pantalon bleu thermique. Je pense que j'aurais besoin aussi, pardon. J'aurais aussi besoin. J'aurais aussi besoin. So always we put, Oui. okay, all of you, we put the adverb after the verb. Adverb, मतलब verb add करना है. Verb में add करना है, add verb. So let's say, for example, avoir besoin de quelque chose. So if you want to insert aussi, so do not write j'aurais besoin aussi de. So it is always j'aurais aussi besoin de. मतलब this adverb should be after the verb. Okay. So je pense que j'aimerais. Okay. Okay. J'aurais aussi besoin d'un pull, yeah. D'un pull en laine, n'importe quelle couleur, mais celui qui va avec mon jaune noir. Jean. We say jean Jean. and noir without E. Oui, 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 oui. Yeah, celui qui, okay. Je pense. Against repetition. ये Non, madame, c'est deuxième option. अच्छा, okay, there is okay. Je Okay. pense que j'aurai aussi besoin d'un pull en laine afin d'ajouter une chaleur supplémentaire. So n'importe quel mais celui qui va. So ajouter and supplémentaire, c'est ça comme synonyme, non? Additional, supplémentaire aussi, on dit additional. And tu as déjà mentionné ajouter. So, afin d'ajouter une chaleur, full stop. Either you can write like this, or you say, then you don't have to use afin de. Fuel en laine et avec une chaleur supplémentaire, En fait, non, d'ajouter une chaleur supplémentaire is not necessary here. Because ajouter, you have already said, Supplémentaire, no. But the first line is far better because you have used celui qui. Okay. Afin de is like synonym to pour. So that is not very matlab, high level. And as if we compare it with celui qui. And n'importe quel. This also has importance. So this is better. N'importe quelle couleur. Donc, see, because you're talking to your friends and you've given them an option also. Any color, liber. So this is fine. This is better. Okay, then. Madame, je requérais. I checked it. I checked the conjugation of requérir to require sur Internet. But ici, là, la conjugaison au futur, c'est correct. Mais ici, dans le document, quand j'ajoute ce mot, ça change. Yeah, because je requérir également, require, we do not use requérir comme ça. Requérir, we do not use. Instead, as tu as déjà utilisé, avoir besoin de quelque chose. Or you can say, je voudrais également. Simply. We do not use required, like, we use like documents required, when we say like that way is needed,
Then we say les documents requis. Means that is fine, but we do not say je requéris, whatever, également. No. Je voudrais également. This is fine. I mean, requis, we do not, requérir, we do not use in this context, this way. Je voudrais également une écharpe rouge. Un bonnet noir. Un bonnet, Je masculin. voudrais également une écharpe rouge, un bonnet noir et des gants rouges que je peux porter en faisant du ski pour la haute protection contre le froid. So, you had two options to use subjunctive. So this is fine. We'll do that. Je voudrais également une écharpe rouge, un bonnet noir et des gants rouges que je peux Je me porter. porte. Yeah, Rushik, yes. We can say je me porte. Je peux porte. À la place, je peux porte. No, je peux porter, this is fine. But just en faisant que je peux porter en faisant du ski pour la haute protection contre le froid. J'ai donné, okay. So here we can use, one, j'aimerais recevoir, je pense que j'aurais. So I think you can use j'aimerais plus subjonctif, right? So you could have said j'aimerais que vous me. So do you guys know that we use subjunctive when we have two different subjects also? Like j'aimerais que vous लिखना, मतलब you have to use another subject. You cannot say j'aimerais que je reçoive. Je plus je subjunctive नहीं होता, ठीक है? So the two subjects have to be different. J'aimerais que vous me फांसी in this context, क्योंकि आप एक गिफ्ट मांग रहे हो, गिफ्ट apportier भी हो सकता है, apport, very good, vous m'apportiez, so subjonctif हो गया, है ना? Very nice. J'aimerais que vous m'apportiez des vêtements chauds, है ना? या vous me fassiez also, faire des cadeaux के context में बोल रही हूँ, if you use faire des cadeaux, but m'apportiez is better, very good. Que vous double IEZ. I think so. Yeah, apporter होता है ना? Apporte. हाँ, how do we do it? Apportier. J'aimerais que vous m'apportiez. Yeah, this is fine. IEZ. This is fine. Why it is showing this blue? It is showing m'apporter. No. J'aimerais que vous m'apportiez subjonctif. That is subjonctif. J'aime pas. You know, right? Aimer que plus subjonctif. J'aimerais que vous m'apportiez des vêtements chauds tels que this is fine. And here also, last line. Et des gants rouges que je voudrais. आपने यहाँ पे je voudrais लिखा है ना? So je voudrais que plus subjonctif. You know that? Vouloir que plus subjonctif. Madame, I have already used, j'ai déjà utilisé le mot voudrais, je voudrais également. Je voudrais également que. It is that ways. है ना? But यहाँ पे क्योंकि the both the subjects are same, je and je, that is why you cannot use subjunctive. But but we can try to actually put subjunctive here. So we have to remove je. So what we can do, you can say je voudrais également une écharpe rouge, un bonnet noir et des gants rouges. Afin que je puisse porter. That you can add. Okay? या फिर afin qu'on भी लिख सकते हो, afin qu'on puisse. So you can remove je and then you can write on also, because why on?
afin qu'on Q apostrophe on puisse porter. So do you know that you can play with this on and je? Do you know this thing? Do you guys know this on? Since it is a birthday Yes, ma'am. gift, and it is not only, so for example, you are asking for a gift, right? So when you are wearing it, on can be, shared with your sister also, or sometimes somebody else can also wear. So you can be, sometimes you can play with on and je. Il n'y a pas de problème. And we actually give you points for this. Okay, we give you points for this. So here, yeah, afin qu'on puisse porter en faisant du ski. So you can add, you could have added two subjunctive, right? Now this gives you B2C1. Otherwise, le vocabulaire que tu as utilisé, c'est bon. Et des expressions, tu as utilisé. Now it will be how many words if you like, I think 100 somewhere. Anyway. I'll check them. So try to include subjunctive. At least if you're using it even once, it is good. Ma'am, can I read whatever I have written? Yeah. So Yeah. how we will do the corrections? I have already sent you, but I'll type and send you again. अच्छा. Bonjour, mes एक मिनट, सो amis. आपने ईमेल किया? नहीं, मैंने आपको व्हाट्सएप किया, आपको ईमेल मिला नहीं था पिछली बार भी। तो मैंने कैसे आपको 2 बार करेंगे? मेल किया था। अच्छा, so how we will discuss this then? मैं एक बार रीड करती हूँ, फिर उसके बाद मैं टाइप करके आपको भेज दूंगी। अच्छा, चलो. So I think we need to Je suis, share it. je suis heureuse de célébrer mon anniversaire avec vous et j'espère que votre geste de me demander ce que je veux comme cadeau. Afin, afin de jour la mémoire, je voudrais des vêtements qui correspondent à mon propre style. Je cherche une grosse monture, une chemise carreau avec des motifs tendance seraient les bienvenus pour égayer ma garde-robe. Égayer ma garde-robe. Oui, égayer ma garde-robe. Je suis également à la recherche d'un jean slim et, et un chapeau. N'hésitez pas à me surprendre avec des marques ou des pièces originales. Merci encore pour votre gentillesse. J'ai hâte de fêter avec vous. Bien amicalement, Anjali. Mo 70. Donc 70 mots, so this would be short. When we are saying minimum 60 words and maximum 120, 70 है मैम, keep it 70. 70 I understand, but actually the maximum limit, la limite maximum ce qu'on a, c'est 120. Donc you have to be in between. So it is better to keep your text somewhere around 90 to 100 words. ठीक है? So 90 to 100 is an ideal word limit. À part ça, il y a des erreurs concernant des erreurs grammaticales concernant masculin, féminin, singular, pluriel. Je cherche une grosse, you have put an S, है ना? और chemise car, so you have put an X, you have made it plural. This is singular है तो plural. तो ना, it is better you type it. ठीक है? Célébré में जैसे accent होता है. Il faut mettre l'accent, célébrer. Ok? La célébration. अच्छा, I also want to tell you guys one thing. तो ना इसको अंजलि थोड़ा सा और ऐड करो. ठीक है, il faut ajouter quelques éléments supplémentaires et essaye de écrire plus de 30 mots, 30 mots extra, ok? So, otherwise, yeah, एक subjunctive भी कोशिश करो if you can add. ठीक है? Tu as utilisé impératif, it is good. ठीक है? Égayer ma garde-robe, c'est une bonne expression. ठीक है? हाँ.
So you can put some personal element also. I'm feeling very hot here, or I mean, you guys, something like that. I'm very occupied with my family. मैं क्या कहते हैं, मैं je serai heureuse de vous dire ce que j'ai besoin. Sorry, je serai heureuse. So you can add line there. Je serai heureuse de vous dire dont j'ai besoin. Have you guys used this in, मतलब बहुत normally हम use नहीं करते DONT because we are afraid of using it, and sometimes it doesn't come in our mind because so this, if these sort of like conditionnel, and यहाँ पे it is a pronoun and dont j'ai, so this is also something good line you guys can use. Okay. And yeah, so Mehak, you've used this ne pensez pas trop au cadeau pour mon anniversaire. So this is also a good start. Laissez-moi vous faciliter cette. I mean, this is something personal and a friendly touch. This is what I was trying to say. Try to add some personal friendly touch if it is informal. Okay. J'ai hâte de vous rencontrer pour la fête. Okay, so it was good. Oui, tu as bien écrit. Maintenant, ça fait 113 mots. So this is ideal. 113 is ideal. Still, if you want to reduce one line, like you can make it till 95, that is also fine. Okay. So like how many type of clothes you have made, like pantalon, jean. So you see, jean भी कहीं किया था ना, हाँ. Avec a pantalon and jean. Now you see it's sort of a same thing. So you can either replace it or remove it. I mean, make it 95, 100, 105 also is fine. This is fine, not a problem. Okay, but if you feel like, you can always remove. कभी भी in your exam पता नहीं है blue क्यों आ रहा है, this shouldn't come. आप ऑफ्ते नहीं हो सकता, it should be subjunctive. But never ever exceed the word limit. Negative marking होती है. Word limit कभी exceed नहीं करना. Thinking कि ज्यादा points मिल जाएंगे, ऐसे नहीं होगा. ठीक है. Now एक चीज और, il faut aussi faire attention au prénom, ce que tu écris à la fin. So like you have used a feminine name. So let's, in case if you, like I had just written one sentence, je suis heureuse de vous dire. So heureuse, आपने feminine लिखना है अगर आपने feminine नाम लिखा है तो. Do not write ऊपर feminine लिख दिया, नीचे masculine name लिख दिया, या ऊपर feminine adjective अपने आप को represent कर दिया, और ऐसे है ना, vice versa, ये सब नहीं करना है. So il faut être vraiment attentif. Oui. So this is good. C'est bien, excellent. Okay, nice. So two subjunctive we could have added, है ना? अच्छा, ये आपने, ये final version है. Okay. I don't tell Q apostrophe. वैसे टेल को हम लोग ऐसे भी यूज करते, टेल को we do not actually cut points for this because some expressions are fixed. QU apostrophe UN. That is also fine. Amboni noir et de please, poster en faisant. Okay, I wanted to say you that chalo, when we will do something else, writing mein, you know about la forme verbale et nominale, n'est-ce pas? Donc, par exemple, peut-être, je sais pas ici on peut faire. So, you can, instead of always starting your sentences with the verbal form, je voudrais que, je pense que,
j'aimerais que je parte, we can start our sentence with la forme nominale. Par exemple, ici, je voudrais également une écharpe rouge, un bonnet noir et des gants rouges. So, Mehak, you can actually omit this rouge and rouge. Don't be so specific, So, one rouge you can remove. Okay? So, également une écharpe, un bonnet noir, et this rouge, the first rouge you can remove. That will consist of everything. So, en ce qui pour la haute protection contre le froid. So, all of you, I was saying that, you can start your sentences from la I forme. thought of doing it the other way. La haute protection, pour la haute protection contre le froid, je voudrais également une écharpe. Yes. So that is what I was saying, that you can start your sentences that ways also. क्योंकि already आपने 2 बार अपना sentences ऐसे start किया है. So, it becomes very monotonous. आप बार-बार je pense ऐसे कर रहे हो. So, it is better to start your sentences avec la forme nominale. ठीक है? तो आप लोग जब आप लिखोगे रोशिक अंजलि तो आप कुछ एक sentence ऐसे start करना. ठीक है? चलो. Ok, so aujourd'hui on va faire on va pratiquer un dialogue. Tâche numéro 2, expression, comment dire, orale. Ok. So, tâche 2, TCF, expression orale. Dialogue, ok? Like, vous voulez faire des études en France, mais vous ne savez pas quelle université choisir. Et vous me posez des questions. So, if you guys know about the TEF, वहाँ पे भी poser des questions वाला होता है ना, TEF में section A. Here also, il y a un dialogue où il faut poser des questions à l'examinateur. Ok? Alors, vous me posez des questions pour obtenir des renseignements sur les meilleures universités françaises. Vous avez compris cette question? Okay. So, how do you actually, if you have understood this question, and let's say you get this question in your exam, how you will address your examiner? मतलब Bonjour, vous me madame. posez des questions pour obtenir des renseignements sur le Vous voulez faire des études en France. तो यहाँ पे लिखा तो नहीं है, मतलब c'est pas mentionné que c'est votre ami ou c'est Donc, formel ou informel. on va demander toutes les choses par madame ou monsieur. Je voudrais demander quelques renseignements sur, sur le cours de financement. Donc, concernant So actually, in this task, I'll just give a little comparison between TEF and TCF. Though we are preparing for TCF, but one should always know the format. So TEF में you have section A, demander des questions, right? You have to ask the questions there, but that is obligatory, mandatory, formal. Okay, ça c'est vous voyez. Okay, वहाँ पे you have to use section A, formal. Okay. But in TCF, tâche numéro 2, here you do not have any restriction of formal and informal until and unless it is not given in the question. So, for example, in this question, if some information is not given, so we can only say pourriez-vous partager renseignements propos de l'université? No, that is what I'm saying.
यहाँ पे लिखा नहीं है ना, मतलब we are here it is not mentioned that you are talking to your friend and you are asking for the information, और ये भी नहीं लिखा है that you are talking to your ऑफिस कोलीग। ऑफिस कोलीग के साथ भी आप चू चुआ यही करते हो, अपने बॉस के साथ आप वू करते हो, बट यहाँ पे लिखा नहीं है। और so how you will decide whether you have to use il faut tu choyer ou vous voyez? Vous voulez, if they have written vous voulez, हाँ, they then have written I to think they are address you, supposed to. they have written to address Yes. you, मतलब वो इनका तरीका है, क्वेश्चन लिखा है they are addressing you as a student, तो यहाँ पे वो ट्यूपर भी लिख सकते थे। तो वो voulez faire des études अगर लिख रहे हैं, इट डजंट मीन कि आपको वो ये करना है, या आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको इज्जत दे रहे हैं और आपको वो कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप बोल रहे हो vous voulez faire des études en France mais vous ne savez pas quelle université choisir, vous me posez des questions pour obtenir des renseignements sur les meilleures universités françaises। तो आपको ऐसा भी, ये ऐसा, in this question il n'y a pas d'obligation, but in this specifically in this question il faut tutoyer। why it is sort of an imaginary। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, vous souhaitez passer l'été prochain des vacances sportives en pleine nature dans un pays francophone avec un ami। Votre ami ne veut pas, मतलब वो नहीं चाहता है कि उसको नेचर में वेकेशंस बिताने। Vous essayez de le convaincre, l'examinateur joue le rôle de l'ami। It is mentioned clearly that you have to be friends, but there are certain questions where it is not mentioned, but आपको imagine करना है, il faut imaginer que tu vas obtenir des renseignements sur les universités françaises, peut-être avec votre ami qui habite en France। यहाँ पे tutoyer होगा, you understand? यहाँ पे madame monsieur करके नहीं होगा। हाँ अंजलि, you are saying something? No, nothing. I was just saying that अगर आमी है so we can use the informal language. Yeah, but ऐसे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना, in this question it is not mentioned, right? Now for example this is one question, यहाँ पे ये TCF का ये क्वेश्चन है जो, मतलब this was a practical thing। The question is, je travaille dans une agence immobilière, vous venez d'arriver en France et vous souhaitez louer un appartement। Vous me posez des questions, type de logement, prix, conditions de l'occasion। Vous avez bien compris, ये नहीं है, मतलब this is actually a role play sort of, it is a live explanation। So the question is from here and here। अब इसमें क्या करना है, il faut vous voyez ou tutoyer? Oui. किससे बात कर रहे हो, मतलब the examiner will be what आप किससे बात कर रहे हो, मतलब Locateur. लोकातेर, Locataire. लोकातेर जिससे आप अपार्टमेंट ले रहे हो, that's what you are saying, right? Obviously because here you have just arrived in France and you want to rent an apartment, right? So you will ask definitely type de logement etc, avec un propriétaire d'appartement peut-être, okay? So here il faut vous voyez, so you have to basically understand the nature of the question। यहाँ पे भी नहीं लिखा है, अब वो लिखा है vous me posez, डेफिनेटली आपके सामने क्वेश्चन में तो यही होगा ना, vous me posez des questions, ठीक है। il faut comment dire, comprendre la nature de la question et puis il faut comment dire, parler, ठीक है। can we do try one this thing, one question, this one, इसमें चूचो ये करना पड़ेगा, you can actually address the examiner as hey salut mon ami ça va, alors moi j'ai pensé à toi parce que
Je voudrais faire des études en France, mais je sais pas quelle université choisir. Alors, peux-tu m'aider en me guidant la bonne université? Obviously ना आप वो किससे लोगे मतलब है ना? So this has to be tutoyé. अब जैसे ये है sujet numéro 3, ये रीड करो, इसमें क्या करना है? Sujet 3, possibility. so this is again can be formal or informal. Oui. It can be both. तो फॉर्मल आप कैसे एड्रेस करोगे एग्जामिनर को, क्या बोलोगे? मतलब वो आपकी क्या, मतलब आप पापा मम्मी को भी फ्रांस में ट्यूटोई करते हैं, बॉस से सलाह लोगे, मतलब बॉस से सवाल पूछोगे, क्योंकि फादर मदर को भी आपको च्यू च्यू करके ये एड्रेस करना है, ठीक है? सो It's यहाँ पे भी mostly informal. इनफॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल। तो आपको स्टार्ट ही ऐसे करना है, salut mon ami Catherine, salut Catherine, ça va? Even if you do not know the name of your professor, और अगर आपको पता है तो और अच्छी बात है, अगर लिखा है सामने उनका नाम, तो start like by taking her name, hey salut Catherine, ça va? वो you know, alors j'ai pensé à toi, whatever, to talk to you, whatever, ठीक है? So we can try sujet numéro 1. दिस इज अ वेरी बेसिक सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन, और ये ऐसा आ भी जाता है मतलब टीसीएफ में, जैसे आप और भी कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, वी विल डू। सो हु टू विल डू? यानी ऋषिक, आप करो एक बार पार्टिसिपेट। अंजलि, ऋषिक, इफ यू विश टू डू, आप करो। और कैन वी रीड वन एग्जांपल? Yeah. चलो ये एग्जांपल पढ़ते हैं। नाउ दिस वुड बी partie 2, set this is for 5 minutes 30 seconds and you have 2 minutes of preparation in this. You know this? Une tâche numéro 2, vous avez 2 minutes à préparer and 3.330 minutes is your conversation. Alors, vous devez me poser des questions pour obtenir si vous, okay? So, and this is always based on la vie quotidienne. ठीक है? So, after 2 minutes, after 2 minutes. How many questions we are supposed to prepare? Around 5, 10? No. So it is not about how many. Minimum 5 तो definitely होने चाहिए. Like for example, if in the question it is given to you type de logement, prix, conditions de location, these 3 at least you have to cover, and two what you say ना, मतलब questions of your own choice. So it is not always कि जो question में दिया है बस उतना ही cover करना है, कि il faut ajouter vos propres idées aussi. Ok. और हमेशा इन tâche numéro 2, il faut que vous commenciez le dialogue. You do not have to wait for the examiner to say bonjour, salut, or whatever, because teacher is waiting. Are you saying her bonjour? Are you starting the conversation with a bonjour, or are you starting a conversation with a salut? वो teacher examiner को पता चल जाएगा कि ये कैसे conversation को लेकर जा रहे हैं. Always you have to start. Okay. So here, so you've understood this question. Venez d'arriver en France, ça veut dire? About to. What? Reached, already reached. Je suis juste arrivé en France. Et je veux souhaiter. तो ये ऐसे questions इसलिए होते हैं because TCF and TEF is all about immigration, right? So they give you the questions based on these sort of topics.
So, je vous maintenant, this is how the examiner will say pour préparer cet entretien et on commence après. Dimitri, cela fait 2 minutes. Est-ce qu'on peut commencer? So he says yes. C'est parti. Now he is meeting. Now the conversation is started from here. Okay, who will read this? 2 people can read. Moi. Sure, he will read. Rushik. Okay, Anjali, yeah. So you read. So this is Anjali. You read this one, and Rushik, you will be the propriétaire d'un appartement. Okay. Bonjour, monsieur. Je viens d'arriver en France et je cherche un appartement, pas pour acheter, juste pour louer, parce que j'ai besoin rapidement de logement. Est-ce que vous avez ça? J'ai besoin rapidement d'un logement. Est-ce que vous avez ça? Ça, okay, do you guys know we use a lot of ça in our spoken French? Do not use it in your written French. ठीक है, est-ce que vous avez ça? That is acceptable in your spoken French. Next. Yeah, Rushik. Bonjour, monsieur. Ah, bien. Écoutez, oui, bien sûr. So ये ऐसे Nous नहीं sommes- bien, écoutez, oui, bien. Bien. Écoutez, oui, bien sûr. D'accord. Ah, bien, नहीं. Ah, bien. Écoutez, oui, bien sûr. Nous sommes une agence immobilière, donc nous avons ça. Mais est-ce que vous pourriez me précise un petit peu quel type d'appartement vous cherchez? Right. So obviously, agence immobilière, la personne vous demande quel type. So कभी-कभी ना conversation में ऐसा होता है, sometimes parfois cela se passe कि जब हम dialogue कर रहे होते हैं and you know we fumble somewhere and let's say we are asking a question to the examiner, let's say in this context I need an apartment. What type of do you have this apartment? Now the person is replying and he is asking you back the question, tell me what type of an apartment you were looking for. तो आपको सिर्फ you do not have to say je cherche un appartement d'environ 120 mètres carrés. खत्म. Do not stop here. फिर क्या हो जाएगा, रोल इंटरचेंज हो जाएगा. ये टेफ में होता है, TCF में भी इस तरह से passe parce que moi j'ai des étudiants when we you know quand on pratique ce dialogue, सामने वाले ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, vous avez répondu, ok, mais il faut ajouter la question pour l'examineur aussi, non? So if you will stop here and you will wait there for the examiner to ask you the question, then your role is interchanged. You have lost your points. You always have to keep in mind, if by chance the examiner is asking you back the question, matlab you have to be very attentive ki, oh, now the role is getting changed. I have to respond to his question and add one question. This is how you will respond. Okay? So you see, matlab that person has continued and then you have to end it with a question. ये नहीं है कि आपने आंसर दे दिया फिर वो दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो the game is finished. ठीक है? Continue. Je cherche un appartement d'environ 120 mètres carrés. d'environ Pour 120 vivre- mètres. 120 mètres. 120 mètres carrés pour vivre avec ma femme et mes 2 enfants. Je crois que pour 4 personnes, 100 ou 120 mètres carrés, c'est bien, n'est-ce pas? Now you see some personal element. उसने सिर्फ ऐसे नहीं बोला, je cherche un appartement d'environ 120 mètres carrés. Est-ce que c'est disponible? ये भी बोल सकते थे, but इसे alors pour vivre avec ma femme et mes 2 enfants, je pense que ça suffit, n'est-ce pas? I mean, you can add some personal elements, है ना? So for this thing, you need to we can have a question based on logement appartement.
So you guys need to develop your vocabulary related to the dimensions of the house, or la surface. Okay, you guys must learn these sort of words and some names of furnitures, room type. Okay, logement, appartement, bâtiment, étage, villa, sort of. Okay, and la surface, carpet area, all that stuff. Okay, next, yeah, continue. Oui, je crois que c'est largement suffisant. Bien sûr, nous avons cela. Mais pouvez-vous nous décrire un peu plus l'appartement, la disposition, le nombre de pièces? Ok. Oui, oui, bien sûr. J'aimerais 3 chambres à coucher pour dormir, un salon, une salle à manger, une cuisine, bien sûr, et une salle de bain. Ah oui, très important, il faut que l'appartement ait un ascenseur. Ascenseur. Il faut que l'appartement ait un ascenseur. So, you see, subjunctive already added in the beginning only. We do not wait to मैं टेफ टीईएफ में बहुत बोलती हूँ, like I mean subjonctive c'est en fait l'élément important pour expression orale. So train your mind in such a way that the moment your dialogue or the conversation begins, in the second or the third line, you have used at least one subjunctive. Okay, so I do not know how you will do it, but you have to train that ways that when you're doing a dialogue, asking the questions, subjunctive शुरू के 1 मिनट या 1.5 मिनट में आ जाना चाहिए. ठीक है, because if you will wait that अब मुझे मौका मिलेगा, अब मुझे मौका मिलेगा, you will never know, your 3.30 minutes get over and it is gone. So you see, conditionnel, right? Oui, certainement भी बोल सकते हैं. Not always bien sûr, certainement, monsieur. Alors, moi, j'aimerais avoir 3 chambres, une pour coucher, et alors un salon, une salle à manger. Ce serait bien s'il y aurait une cuisine. Oui, alors très important, il faut que l'appartement ait un ascenseur. तो अब ये क्या है, ऐसी वाली जो लाइंस होते हैं ना, these you can ratify. ठीक है, तो make your notes. Few sentences you guys can actually memorize and put it sparingly. मतलब जहाँ पे भी, I mean, you have to see the context always, but it is a good line. You can memorize it and you can put it. ठीक है, so ये यहाँ से आप पूरा ये याद कर सकता है. Oui, très important, il faut que l'appartement ait un ascenseur. ठीक है, ok then. Mais bien sûr, monsieur, évidemment, nous avons cela. D'accord. Maintenant, est-ce que vous avez un peu dans quel quartier vous cherchez un appartement? Le quartier, écoutez, il me faut un quartier qui soit près de mon travail. Par exemple, est-ce que vous avez ce type d'appartement dans le quartier de Mirail? Now you see, somewhere we felt that the roles have been interchanged. I mean, he is asking, here also he is asking the question. No, so this was, yeah. How is it? So here, this le propriétaire is asking the question, right? No, sorry, this is again, you are asking the question, right? Sorry. Mais bien sûr, monsieur, évidemment, nous avons cela. Okay, sorry, I thought it was madame. So this is the propriétaire who is asking back you the question. Now you also have to be present and then you're ending it with the question. Okay. Now you say, le quartier, écoutez monsieur, il me faut un quartier qui soit près de mon travail. Now this line also can be memorized.
This can also be memorized and used in a natural way. ठीक है? Alors, messieurs, il me faut un quartier qui soit subjonctif près de mon travail. ठीक है? Est-ce que, par exemple, est-ce que vous avez ce type d'appartement, etc., whatever. ठीक है? Now, just in 2 lines, 2 subjunctive. Okay, continue. De- dans lequel कहते du Mireille, alors, attendez, je regarde. Oui, nous avons ça, tout à fait. Il y a, il y a un très Il y en bien. a un très bien, par exemple, Eugène Delacroix. Qu'est-ce que vous en pensez? Il Ah, y en très a. bien. Je connais ce trio. C'est bien, c'est parfait. Hmm, Mais alors, quel est le prix, s'il vous plaît? हाँ. So, you also have to use, comment dire, le vocabulaire pertinent. You have to use these words. Le Ah, prix, l'appartement, quel étage, ok, la surface, आपकी dimensions पूछोगे. So, just make a list of vocabulary related to logement. ठीक है? हाँ, now pre, okay? Continue. Rushik. Ah, oui, madame. Désolé. Celui-là, celui-là est à Eta. 1200. Celui-là est à 1200 euros par mois. Cela irait? Est-ce que cela irait? Cela irait, does it suit you? Okay. Irait is not to go hmm. यहाँ पे. Does it suit you? Or is it fine with you? Continue. Oui. À 1 200 € par mois. Bon, d'accord, ça va. Mais est-ce il faut que je paye avant une caution? Est-ce qu'il y a une caution? Vous savez, Je vous. dois payer en avance, je dois payer en avance ou je peux payer plus tard? So again, one subjunctive. You see, just in a 3-minute dialogue, 3 subjunctive. तभी तो C1 मिलेगा. You see, no hi-fi vocabulary. No hi-fi vocabulary, just sentences with personal elements with some fillers. Ah bon, d'accord, ça va. ये वैसा वाला ça va है. ये ça va वैसा वैसा वाला नहीं है. 1200 € par mois. Bon, d'accord, ça va, mais est-ce qu'il faut que je paye avant une caution? Et est-ce qu'il y a une caution, monsieur? They have to be simply natural, subjunctive, 2 3 लिखने में भी लगा दो, बोलने में भी लगा दो. मैं गारंटी दे रही हूँ C1 आएगा. C1 तब आएगा, मतलब यू हैव टू टेक केयर ऑफ मैस्कुलिन फेमिनिन सिंगुलर प्लूरल. ठीक है? You have seen in just 3 statements 3 subjunctive. ठीक है? Caution you understand? avant une caution. Security deposit. हाँ. Okay, we continue. Oui, il y a un mois de loyer à payer comme caution. Ah, très bien. Et à quel étage il est? अंजलि एता नहीं बोलना. मैंने लास्ट टाइम बताया था ईटी के साथ लिएजॉन नहीं Et, कर. थर्ड टाइम Et et अभी. à quel étage il est? हाँ. Et à quel étage il est? il Il est est au situé. 5e Il est étage avec ascenseur, bien sûr. 5e étage. Ah, très bien. Et on peut le visiter demain à हम्म 18 h, par exemple? हम्म Oui, c'est parfait. Alors, rendez-vous demain à 18 h. Merci, monsieur. Merci, au revoir. D'accord. Très bien, Dimitri. C'est parfait. हाँ. So this was the examiner.
So this is fine. Nous allons commencer la dernière étape, la tâche 3. Now task 3 will be a little listing, but for the dialogue, I will give you. So we'll have a plan to do it. Okay. Sometimes I'll give you random topics in the class. Sometimes I'll give you 2 topics to actually prepare, because sometimes it is easier if you write, if you prepare beforehand, you write the dialogues, so you're able to find out the relevant vocabulary and make a list out of it, and then you guys can memorize those words and can use it in future random dialogues which we'll be doing. Okay, again, so it wasn't very very tough or something, nothing. Yahan pe sirf we just look at your fluency. It is all about fluency. It is all about tâche numéro 2 dialogue, c'est juste à propos de, comment dire, de l'interaction avec l'examinateur. OK. Et il faut être naturel, il faut ajouter le subjonctif au maximum. OK. Il faut, comment dire, you see this कितनी बार ऐसे बोली है, these which are par exemple, so it is not par exemple वैसा वाला, you see, it is that par exemple, these are all very much spoken expressions, means spoken things. Alors, par exemple, moi, par exemple, un appartement avec this. So these are, oui, bien sûr, oui, très important. Il me faut que, il te faut que. This is how I think in the previous class I was asking you whether you know these sort of things. Il me faut, il te faut, il vous faut. These things. So not really very difficult. It's about you have to speak throughout the conversation with the examiner. आपके पॉइंट्स तभी कटते हैं अगर आप बीच में रुकते हो, या sometimes you baffle or you forget. No, c'est ça. Okay. So 3 minutes 30 seconds. We could have added maybe और भी कुछ ऐड हो सकता है. अगर आपकी बहुत तेज बातचीत हो रही है तो ये थोड़ा छोटा लगेगा. Cela me semble, je pense, la conversation pour juste 2 minutes, I think, if it goes very, fluently. So you can add more sentences like these. ठीक है, donc il y a quelques sujets basés sur les dialogues. So we have one theme based on appartement, logement. We have one theme based on comment dire, l'université choisir, like somebody wants to study, go abroad, and you are asking about the university, which college is better. This is one sort of a theme. The third theme will be that you are looking for a vacation. ठीक है. So okay, and then you are asking so यहाँ पे convince वाला आ गया है जो हमारे पास TEF में होता है. So you have to see, in TEF we are actually very much limited, like we are limited that you have to do convaincre, तो आपने convince वाले expressions याद कर लिए और question वाले में आपने questions याद कर लिए. But in TCF dialogue, here also you can get something to convince. ऐसे question आ जाएंगे जिसमें आपको गुस्सा करना है, il faut être fâché, ou थोड़ा सा कम होगा, but still. Donc n'importe quelle sorte de question, mais you need to be aware of all the elements. ठीक है. ये वही हो गया travel voyage based. ठीक है, you want to travel to France and you do not know which region. Vous avez envie de dîner avec votre meilleur ami dans un quartier animé de Paris. Votre ami préfère un endroit calme, and you are looking for un quartier animé, and vous essayez de le convaincre. So वैसे तो convaincre वाले थोड़ा कम आता है. It is more about questions. Posez-moi des questions. ठीक है. So guys can click this, and if you wish to, but in the next class we will discuss Anjali आपका एक task और Rushik, and then we'll do one dialogue. Maybe this question, or I'll give you a different question.
ठीक है, il faut jouer un rôle. So what you can do, you can actually prepare vocabulary related to each theme. ठीक है, like what sort of questions you are going to ask, and within your responses you have to add subjoncti for questions, whatever. ठीक है, yeah, okay. So à demain avec vous deux, and Mehek à mardi la semaine prochaine. Ok, Voilà. ok, then au revoir. Au revoir, Au bonne revoir. journée. Au revoir à tous.